Good morning, Ma. Could you able to hear my voice? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Only 14 participants are there. Just we'll wait for 2 more minutes. We have to do problems on increasing and decreasing functions, isn't it? Yes. Yes, ma'am. And we have today after that we'll discuss Cauchy's mean value theorem. Time is sufficient, then we'll go. Otherwise, tomorrow we'll see that. ఎంతమంది ఉన్నారు participants? Only 18 are there. Slowly they are joining. Particularly each one has been changed. Because what happened is we have changed it, but we did not change the metadata in PDADM 001. Okay. Okay, we shall start slowly. They'll be joining. Problems on increasing and decreasing functions. Take down more problems on increase. Before that, we have to make a note, isn't it? Okay, increasing and decreasing. Increasing and decreasing curves. First point, the curve y is equal to f of x decreases at point x is equal to a if f dash of a is less than 0, right? Please underline this. Right. Similarly, second point under the note, the curve. Are you all noting down? Are you all noting down? Yes, ma'am. Increases at point x is equal to a if
f dash of a is greater than 0. Underline even this. So based on this, we'll do a problem. Identify the region in which 1 minus 4x minus x square is increasing using mean value theorem, increasing and decreasing using mean value theorem. Please note down. We'll go with the solution. Let f of x is equal to 1 minus 4x minus x square, which is polynomial function, Therefore, f of x is continuous for all x belongs to minus infinity to plus infinity. Also, please note down, also f dash of x, which is equal to minus 4 minus 2x, which exists for all x belongs to open interval minus infinity comma infinity. Therefore, f of x is derivable function. This is how we have to display the question, Amma. Stay, right? Okay. Important. If f of x is equal to 0, implies 1 minus, please find out the roots for this curve. Amma roots kanukondamma. Emem vastayi roots dinki? Roots emem vastayi ra dinki? Equal to 0 చేసేస్తే మీకు what are the roots? Real roots ఏమేమి వస్తాయమ్మా దీనికి? What are the real roots? ఎంతమంది ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్? ఒక్కడు పలకడు 44 ఉన్నారు. What happened? CSCD. Find the roots. Minus 5 plus or minus root 29/2. అట్లా వస్తున్నాయా? Minus b. Okay. Okay, we'll do one thing. మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు write down x is equal to Ma'am, answer minus 2 plus minus 2 minus root 5. plus or minus. ఓకే, నీకు రియల్ రూట్స్ రావట్లేదు అయితే, ఐ మీన్ ఇంటిజర్స్ రావట్లేదు కదమ్మా? Integers రావట్లేదు. రాకపోతే ఇది ఈక్వల్ టు 0 అవసరం లేదు. ఓకే,
ఇంటిజర్స్ వస్తే దాంతో ఏమైనా పని వస్తుంది. ఆల్సో రైట్ డౌన్ ఆల్సో f dash of -2 is equal to -4 -2 into -2, which is equal to 0. Therefore f dash of x equal to 0 at x is equal to -2. That is, at x is equal to 2 -2, the tangent is parallel to x-axis. Antenamma? When the slope is equal to 0, this displays that it is a Bernoulli's theorem. Okay. So the tangent is parallel to x-axis. So let us divide the region. Case 1. So total manam minus infinity to plus infinity kasta. We will divide it into 2 parts, minus infinity to -2 and -2 to infinity. -2 to, yes, greater than 0, less than 0 atla divide cheskundam amma best manaki. Endukante regions ani లేదు కాబట్టి we'll divide the region into 2 parts. Case 1. If x is less than -2, if x is less than -2, we'll assume a point. Then f dash of -3, is equal to -4 -2 -3, which is greater than 0 kadamma. 6 2, yes, greater than 0. Therefore the curve increases. Curve f of x increases in minus infinity to -2. This is the first case. Always we need to check it in the slope. And f dash lo oka point తీసుకొని substitute చేసుకొని చూసుకోవాలి. If x is greater than -2, ఒక పాయింట్ అస్యూమ్ చేయండి అమ్మా, ఏదైనా -2 కి x is equal to 0 తీసుకోవచ్చు, అవునా? Isn't it? We'll see what we are going to get. The discussion like problem idante. Okay. X is equal to -1 పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది? We'll see f dash of -1 ఎంత వస్తుంది, f dash of 0 ఎంత వస్తుంది, and f dash of 1 ఎంత వస్తుంది, and f dash of 2 ఎంత వస్తుంది చూద్దాం. దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు మనం రీజన్ ఇక్కడ వరకు కట్ చేయొచ్చాను. f dash of -1 అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా? Minus, isn't it? It will be less than -4 plus 2. -4 plus 2 అంటే -2. It will be less than 0 వస్తుంది. f dash of 0 -4, even that is less than 0 వస్తుంది. f dash of 1 అంటే ఎక్కడ 1 -1 -2, అది కూడా less than 0 వస్తుంది. f dash of 2 అంటే it is will be equal to 0 వస్తుంది. And f dash of 3 అంటే ఇవన్నీ మైనస్ లో వస్తాయి కదమ్మా, అవునా? isn't it? ఇక్కడ ఏ వాల్యూ చూసినా నాకు ఇక్కడ less than 0 వస్తుంది. Therefore f of x is a decreasing function in interval plus infinity, -2 to plus infinity. That's all. అంతవరకు రాయగలుగుతాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకోండి. హ్యావ్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్? ఎస్ ma'am. Yes, ma'am. ఈ డివిజన్ అనేది మన I joined now only. Just explain one second. వాట్ మా Explain once again, ma'am. I joined now only. Okay, I'll explain once again. See what is he has given. Look at the screen.
1 minus 4x minus x square is the curve. He didn't give the region from where to where we have to search whether it is increasing or decreasing. He has generally asked a question, give the region where it decreases and where it increases. So we have to assume the total number line from minus infinity to infinity. The minus infinity to plus infinity వరకు మొత్తం సెర్చ్ చేసి మనకి ఎక్కడెక్కడ డిక్రీజ్ అయింది ఎక్కడెక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది చెప్పాలన్నమాట అంతే మన ప్రాబ్లం ఓకే సో ఫర్ దట్ నో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్లెయిమ్ దట్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు అది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు షో ఇట్ టు హిమ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిరైవబుల్ అది డిరైవబుల్ ఫంక్షన్ కూడా అంటే మనకి ప్రతి పాయింట్ టాంజెంట్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి based on which we can say whether it is decreases or increases. So what I did, f dash of a certain value minus 2, f dash of 2 kuda 0 anukunta kadamma kaadu f dash of 2 less than 0 avutadi ikkada less than 0 avutadi ikkada tappu rashna less than 0 oka nimisham f dash of 2 is less than 0 right done. So what if I have got one point minus 2 where the tangent is parallel to x-axis అంటే అక్కడికి ఏమవుతుందంటే నీకు ఇలా వస్తుండొచ్చు కర్వ్ ఇన్ దిస్ మోడల్ రైట్ ఇన్ దిస్ మోడల్ వస్తుండొచ్చు ఇక్కడ x is equal to minus 2 దగ్గర మనకి tangent will be parallel and minus infinity to minus 2 వరకు కర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది and minus 2 నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు కర్వ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఇస్ ఇట్ క్లియర్ yes yes ma'am అంతే సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని ఎలా చెప్పగలుగుతావమ్మా ఇప్పుడు లెస్ దాన్ -2 అంటే so many numbers will be there so among that you take 1 point I have taken -3 దగ్గర value -3 I have substituted in the tangent. I have seen that it is greater than 0. So according to my note, నేను note ఇచ్చాను కదా when tangent is greater than 0 it increases. So increases. అట్లానే greater than -2 దగ్గర నేను చాలా పాయింట్స్ టెస్ట్ చేసి చూసా అసలు ఎన్ని కూడా అవసరం లేదు ఒక పాయింట్ అయితే సరిపోతుంది చాలా పాయింట్స్ టెస్ట్ చేశాను అన్ని పాయింట్స్ లా less than 0 నే వస్తుంది సో therefore it is decreasing function very easily. Is it clear? Yes? Now we'll go for the one more problem. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇంకా రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది find the region in which second problem please note down in which two questions తీసుకుందామమ్మ following curves increases and decreases following curves increases and decreases మనకి ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం x యాక్సిస్ టచ్ చేసే పాయింట్ ఎందుకు తీసుకోలేదంటే అది x యాక్సిస్ ని టచ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ బికాజ్ టచ్ చేస్తుంది కదా వాల్యూ అంతా డెసిమల్స్ లో వస్తుంది సో అందుకనే నేను ఇలా రాశాను రైట్ ఓకే ఫాలోయింగ్ కర్వ్స్ ఇంక్రీజెస్ and decreases. Okay, increases and decreases. In the question ఏంటంటే first equation please note down first bit in this x square minus 4 ఒకటి జనరల్ డిస్కషన్ అమ్మా ఇదేమంత ప్రాబ్లం కాదు -4x +7 ఒకటి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ తీసుకొని నేను చూపిస్తాను రైట్ ఓకే first we have to write that it is continuous and differentiable first question I'll take x square minus 4 okay so let f of x is equal to
x square minus 4 in interval minus infinity to plus infinity, right? Okay, f of x is continuous for all x belongs to minus infinity to plus infinity. Okay, and f of x is derivable function since it is polynomial, since it is polynomial function, right? Please write down that derivable function for all x belongs to open interval minus infinity to plus infinity, right? Okay. ఆ తర్వాత f of x is equal to 0. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనము we have to take f of x to 0. f of x, if f of x is equal to 0, because we have to take the points where it touches x-axis, implies x square minus 4 is equal to 0, implies x is equal to plus or minus 2. Okay, that is curve touches x-axis at ekkadekada, what are the points? 2 minus 2 comma 0 and 2 comma 0. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంటర్వెల్ మనం 3 పార్ట్స్ లాగా చేసుకుందామమ్మా. మొత్తం మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీని 3 పార్ట్స్ లాగా చేసుకొని we will search it. That is minus infinity to minus 2, 1 point. Next is minus 2 to 2 and 2 to infinity. చాలు, ఈ క్వశ్చన్స్ అంతకంటే మనం మరి ఎన్లార్జ్ చేసి రాయకండి, right? So between these curves we'll assume 1 point and substitute in the derivative. So see whether it is increases or decreases, that's all. So case 1, let us take the curve minus infinity to minus 2. f dash of x is equal to 2x రా. మనం ఇందులో ఒక్క పాయింట్ అజ్యూమ్ చేసుకుందాం, f dash of minus 3. This is equal to minus 6, isn't it? 2 into minus 3, which is less than 0. Therefore, f of x is decreasing curve, decreasing in region minus infinity to ఒక్క పాయింట్ చాలు, ఇక మరీ అంతకంటే ఎన్లార్జ్ చేసి రాయకండి, చాలు. ఇది వచ్చేది ఎన్ని మార్కులకో కానీ ఇన్ని చేసుకోవటం వేస్ట్. నెక్స్ట్ తీసుకుందాం బేట. నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుందాం minus 2, 2. minus 2, 2లో మన బెటర్ f dash of minus 1 ఒకటి, దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. 1 f dash of అంతే చాలు. చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి వస్తుందా అన్నది. f dash of minus 1, that is less than 0. f dash of 0 equal to 0, isn't it? f dash of 0 equal to 0 kadamma. f dash of 1, it is greater than 0. Therefore write the comment రాయండి ఇక్కడ. Please write the comment. Therefore f of x is decreasing in which interval? ఏ ఇంటర్వెల్ ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది? minus infinity to minus infinity కాదు, minus 2 to minus 1 వరకు డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ కాన్స్టెంట్ f of x is constant, the tangent is parallel at 0 కదా, అవునా? So what we'll write, f of x is constant or
constant, neither decreasing nor decreasing amma, ఇది constant at x is equal to 0. ఇంకొక కామెంట్ ఏం రాయొచ్చు, it is increasing, right? f of x is increasing at x is belongs to 1 comma infinity. That's all. అయిపోయింది. 2 కేసెస్లో వచ్చేసేస్తుంది. ఇంకా థర్డ్ కేసు కూడా అవసరం లేదు. అంటే మైట్ బి కర్వ్ మీకు ఎట్లా వస్తుందంటే ఇట్లా ఇలా వస్తుండొచ్చు. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్. సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఇట్లానే రాయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఏమొస్తుంది, ఇది సెకండ్ బిట్కి లేటెస్ట్ సెకండ్ బిట్కి f of x is equal to x square minus 4x plus 7. What are the roots here? 3 comma అసలు వస్తాయి, ఐ థింక్ రూట్స్ వస్తాయి అమ్మ దీనికి, రావు కదా దీనికి. రూట్స్ రాకపోతే నష్టమేం లేదులే, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. రూట్స్ రావాలని ఏం లేదు. f dash of x ఎంత అవుతుంది, 2x minus 4 అవుతుంది. ఏమా అవునా? సో మీరు అన్ని చూసుకోండి అమ్మా. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఐ మీన్ ఏ వాల్యూ దగ్గర ఇది 0 వస్తుంది, x is equal to 0 దగ్గర నీకు ఐ థింక్ డెరివేటివ్ 0 అవుతుంది కదా, ఇజంట్ ఇట్? అవునా? x is f dash of 2 దగ్గర 0 అవుతుందిరా. ఓకే, f dash of 2 దగ్గర 0 అవుతుంది. సో నీకు ఇంటర్వెల్ ఎట్లా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ఒకటి, 0 to 2 ఒకటి, 2 to ఇన్ఫినిటీ ఒకటి, అట్లా 3 పార్ట్స్ లాగా చేసి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. మైనస్ అంటే f of 1 అనుకో, f dash of 1 అనుకో. జస్ట్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. f dash of -1 అంటే లెస్ దాన్ 0 అవుతుంది, రైట్? సో డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ 0 to 2, f dash of 1 అంటే లెస్ దాన్ 0 ని వస్తుంది, డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ f of 2 కూడా 0 అవుతుంది అనుకుంటా. f dash of -1 0 అవ్వదు, లెస్ దాన్ 0 వస్తుంది, రైట్. f of 2 అంటే ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. అంటే టాంజెంట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్, అక్కడ అది రాయొచ్చు, టాంజెంట్ ఈస్ ప్యారలల్, రైట్? నెక్స్ట్ f dash of 3 గ్రేటర్ దాన్ 0, సో అక్కడ నుంచి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్లా ఇలా డిస్కషన్ అమ్మా, జస్ట్ డిస్కషన్. ఏ పాయింట్స్ దా డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పాలి అని అంటే ఆ ఇంటర్వల్ లో ఒక పాయింట్ తీసుకెళ్ళి ఆ డెరివేటివ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? సెకండ్ లో ఫస్ట్ వన్ f of x is decreasing in intervals minus infinity to -1 కదా. అవును, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు -1 కాదు, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 తీసుకోవచ్చురా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు f dash of 0 ఎంత అవుతుందమ్మా? ఫస్ట్ వన్ మేడం, సెకండ్ లో ఫస్ట్ ఇది ఏది ఇదే నువ్వు చెప్పేది? అదే సెకండ్ క్వశ్చనా? రైట్, ఐ మీన్ ఫస్ట్ క్వశ్చనా నువ్వు చెప్పేది? ఎస్ మ్యామ్. ఏది ఇదా? దిస్ వన్ వేర్ ఐఎమ్ పాయింటింగ్. ఏంటి చెప్పమ్మా? f of x is decreasing in intervals open interval minus infinity to -1 తీసుకోవచ్చు కదా మేడం? తీసుకోవచ్చు, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు -1 తీసుకోవచ్చురా, తీసుకోవచ్చమ్మా. ఓకే, ఇంకా మనం విడ తీసుకొని చెప్పచ్చు కూడా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. దాని నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ అన్నది మన ఇష్టం రా, అవునా? అది వచ్చే మార్క్స్ ని బట్టి, ద క్వశ్చన్ ప్రయారిటీని బట్టి మనం మూవ్ అవడం బెటర్ అమ్మా, రైట్? చిన్న కాన్సెప్షన్ డౌట్ చెప్తాలి మ్యామ్. అక్కడ ఇన్ఫినిటీస్ దగ్గర ఎప్పుడు క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ తీసుకోకూడదు కదా? అట్లానే ఏం లేదమ్మా. నేను ఎక్కడ నువ్వు అనేది అంటే ఇక్కడ మనం కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పడానికి
ఇన్ఫినిటీ దగ్గర క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా మ్యామ్. అంటే వీడు పర్టికులర్ గా మనకి ఇంటర్వెల్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఇంటర్వెల్ పర్టికులర్ గా హీ డిడ్ గివ్ నో ఫ్రమ్ దిస్ రీజన్ టు దిస్ రీజన్ చెక్ ఇట్ వెదర్ వేర్ ద కర్వ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ అని చెప్పలేదు. నేను ఇన్ జనరల్ గా -∞ to +∞ నంబర్ లైన్ మొత్తం చెక్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇట్లా రాసిన అంతే. ఓకే, అది క్లోజ్ కావచ్చు, ఓపెన్ కావచ్చు. మోస్ట్లీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటారు దానికి ఏమా. ఓకే, మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఇలా రాసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ఇట్లా రాయకూడదు, ఇది మీనింగ్ లెస్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఓకే ఏమ్మా, ఇంకా ఇంతేనా? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? Shall I explain the concept once again? Tell me ma, పర్వాలేదు చెప్పండి. Yes ma'am. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక నిమిషం చూడండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అన్నదిరా, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, ఈ క్వశ్చన్ ఉంది. ఇందాక ఏదో క్వశ్చన్ చేసా 1 - 4x - x². వీడి మూడిట్లో వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే కర్వ్ మొత్తం నంబర్ లైన్ లో, అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ నువ్వు ఏ వాల్యూస్ తీసుకున్నా -∞ to +∞ వరకు ఎక్కడెక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్కడెక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చెప్పమంటున్నాడు వాడు. అది అర్థమైంది. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వీ నీడ్ టు సార్ట్ అవుట్ ద ఇంటర్వెల్స్ వేర్ దీస్ కర్వ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్, ఎక్కడెక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్కడెక్కడ అది కాన్స్టెంట్ గా ప్యారలల్ టాంజెంట్ ప్యారలల్ ఉంది, ఇవంతా మనం డిస్కషన్ చేయాలి. దాన్ని చేయాలి అంటే ఒకటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఏంటంటే ఈ కర్వ్స్ యొక్క డెరివేటివ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్ ద నంబర్ లైన్ వీ హ్యావ్ టు పిక్ అప్ వన్ పాయింట్, ఒక పాయింట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఆన్ ద నంబర్ లైన్ మొత్తం నెంబర్ లైన్ అంటే మొత్తం ఒకటే ఇంటర్వెల్ తీసుకోలేవు కదా, నువ్వు సెగ్మెంట్స్ లాగా చేసి తీసుకుంటావు. అంటే నేను భాగాలుగా చేసి చూస్తాను. అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ డివైడ్ ఇట్ టు 3 or 4 parts, -1, -1 to 0, and 0 to 1, and 1 to 0 to 1, 1 to infinity. ఇట్లా నా ఇష్టం, ఎన్ని భాగాలుగా ఎన్ని పార్ట్స్ కన్నా నేను మొత్తం చేసేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఐ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ దీస్ కర్వ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? ఐ నీడ్ టు డూ ద డెరివేటివ్, వీటన్నిటికి డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇందులో ఒక పాయింట్ చూస్ చేసుకోవాలమ్మా. ఆ పాయింట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలరా. ఇందులో సపోజ్ -∞ to -1 అనుకోండి, ఒక పాయింట్ అజ్యూమ్ చేయండి -2. ఓకే, డెరివేటివ్ ఏమొస్తుంది? 2x వస్తుంది. సో 2 × -2, అది లెస్ దెన్ వస్తుందా గ్రేటర్ దెన్ వస్తుందా చూసుకోవాలి. లెస్ దెన్ వస్తే నీకు ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు తీసుకున్న ఇంటర్వెల్లో -∞ to -1 దగ్గర ఈ కర్వ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే గ్రేటర్ దెన్ వస్తే ఈ ఈ ఇంటర్వెల్ దగ్గర ఈ కర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ రెండు ముక్కలే రాయాలి అంతే. ఇక్కడ నేను రాసింది అదొక్కటే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్, డివిజన్స్ ఈజ్ మన ఇష్టం అమ్మ, ఎట్లానే చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇంకా అర్థం కాకపోతే ఈ క్వశ్చన్ క్లియర్గా చేయమంటే చేసిస్తాను. అంత ప్రయారిటీ లేదు, ఏదో ఒకసారి ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఇవి ఎక్కువ మటుకైతే లగ్రాంజెస్ లో మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వస్తాయి. అందుకే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అయ్యా, నేను ఒక్కొక్క దానికి 2 కేసెస్ తీసుకుని ఒక్కోసారి 3 కేసెస్ తీసుకుంటున్నా. నా ఇష్టం, నేను ఎంతవరకు ఓపిక ఉండి సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే అంతవరకు సెర్చ్ చేసుకుంటే వెళ్ళచ్చు. ఓకే, సో మొత్తానికైతే కాన్సెప్ట్ ఇది. ఫైండ్ అవుట్ ద డెరివేటివ్, రైట్? ఫైండ్ అవుట్ ద డెరివేటివ్. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ తీస్తాను ఉండండి, మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. x+7 అన్నాను. ఓకే, జస్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇది అన్నాడు. ఫస్ట్ ఇది కంటిన్యూస్ అమ్మక రాసేస్తావు, అదంతా అందరికి అర్థమైంది. కంటిన్యూస్ అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ అని డిరైవబుల్, దట్ వి నీడ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. అయిపోయింది. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు ఈ కర్వ్ లో డిరైవబుల్ అంటున్నాం కాబట్టి వాట్ ఈస్ f of x? f of x is equal to 2x - 4. It should exist in interval. What interval you are taking? Open interval -∞ to +∞. Done. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఎక్కడెక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, ఎక్కడెక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుందా చూసుకోవాలి. నాకు మొత్తం ఇంటర్వెల్లో ఇప్పుడు -∞ to +∞ 2 types ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, న్యూట్రల్ వాల్యూ 0 కూడా ఉంది. సో ఇవన్నీ తీస్తావు ఇక్కడ. అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే మొత్తం దీన్ని 3 parts లాగా చేసుకోవచ్చు, నా ఇష్టం, రైట్? -∞ to 0 ఒక పార్ట్ లాగా చేయొచ్చు, అండ్ 0 to 2
0 to 2 ఎందుకంటే 2 దగ్గర ఇది కట్ అవుతుంది కాబట్టి 2 to infinity 3 పార్ట్స్ లాగా చేసి నేను సెర్చ్ చేయొచ్చు. సో ఇది కేస్ 1, ఇది కేస్ 2 and this one is case 3. Okay, so I'll put a case 1 where minus infinity to 0. I want to check it whether this curve is increases or decreases. Minus infinity to 0, then x is equal to -1 substitute chestanu. F dash of -1 ఏమవుతుంది? F dash of -1 అంటే less than 0 అవుతుంది. Therefore f of x ఏమవుతుంది? decreasing curve. ఎక్కడ? from in interval minus infinity to 0. అదొకటి అయిపోయింది. కేస్ 2 మళ్ళీ కేస్ 2లో నేనేం చేస్తానంటే మొత్తానికి అంత మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మొత్తానికి ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. కర్వ్ ఇట్లా ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది, వేవ్స్ లాగా వెళ్తుంది కాబట్టి it will be different, right? 0 to 2 open interval 0 to 2. X is equal to 1 substitute చేస్తే x is equal to 1 అంటే f dash of 1 will be again less than 0. Therefore f of x is decreases in 0 to 2. Okay, next థర్డ్ కేస్ ఇంట్లో ఇలా కేసెస్ పెట్టి చూపించడమే అంతే, ఇంకేం లేదు అక్కడ. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో సాల్వింగ్ హియర్, ఎ జనరల్ డిస్కషన్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అట్లీస్ట్ నా? మా 2 to infinity ఒక పాయింట్ చెప్పండి. 2 to infinity 2 to infinity ఒక 3 తీసుకుందామా? రైట్, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 3 ఎంత వస్తుంది? గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తుంది, అవునా? f dash of 3 అంటే greater than 0 వస్తుంది. Tell me f of x increases or decreases? f of x increases or decreases? Increases. అంతే, అలా చెప్పాలి. అర్థమవుతుందా? yes, still you have any doubts? మ్యామ్ ఒకవేళ x స్క్వేర్ కి నెగిటివ్ ఉంటే మైనస్ x స్క్వేర్ ఉంటే కూడా సేమ్ ప్రొసీజరా? x స్క్వేర్ కి అవును అంతే మరి. x స్క్వేర్ మైనస్ ఉన్నా ప్లస్ ఉన్నా నీకు అవుట్పుట్ నెగటివ్ వస్తే అది డిక్రీజింగ్ రా, అవుట్పుట్ పాజిటివ్ వస్తే ఇంక్రీజింగ్, అంతే. అది ఏదైనా పర్వాలేదు, రైట్? గాట్ ఇట్? ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సో షాల్ వి గో ఫర్ ద లాస్ట్ మీన్ వాల్యూ థియరం? ఎప్పుడుంది క్లాసెస్? అవును, సిలబస్ అయిపోతుంది కానీ పిల్లలు 7th నుంచి అని మోటివేట్ అయి ఉన్నారు. అయినా సిలబస్ ఎండింగ్కి వచ్చేసేసింది కదా, ఇంకేం ప్రాబ్లం. పెట్టేయడమే బెస్ట్ అసలు. ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువ ఉన్నప్పుడు దగ్గర పెట్టేస్తాను, లేకపోతే మళ్ళీ చాలా ఇబ్బంది. లేదు ఆర్పాటు ఉండదు నాకు తెలిసి అయితే. ఏమో ఆర్పాటు అయితే వీళ్ళని చెప్పలేక మాకు సావైపోతుంది. ఇక్కడికే పాపం వాళ్ళు మాట్లాడడానికే ఇది ఏమంటారు, నెట్ సరిపోక అదేదో లాంగ్ వాయిస్ వస్తుంది పిల్లలది. నాది క్లారిటీ ఉంటుందంట, ఆ పిల్లలు నాకు క్లారిటీ వస్తలేదు. ఆర్పాటు అయితే కష్టం పిల్లలకి రాయడం. కొంతమంది రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉంటారు కదా. ఆఫ్లైన్ అనుకుంటున్నా పిల్లలు. మా పెద్ద పాపకు కూడా, చిన్న పాపకు కూడా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ 7th నుంచి. 7th నుంచి కాదు, వచ్చే వారం. అంటే ఫస్ట్ ఏదో యాక్సిలరేటెడ్ కోర్స్ ఏదో ఉంది కదా, అది ఎప్పుడుందో వాళ్ళకి. మొత్తానికి అయితే వచ్చే వారం నుంచే ఉన్నాయి వాళ్ళకి కూడా. అందరికి పెట్టేస్తేనే బెస్ట్ పిల్లలకి, రైట్? ఎప్పుడున్నాయి క్లాసెస్? ఓకే, డన్. సో లెట్స్ గో ఫర్ ద లాస్ట్ మీన్ వాల్యూ థియరం, కాషీస్ మీన్ వాల్యూ థియరం. Mean value theorem. Please note it down. The statement for the Cauchy's mean value theorem. Increases and decreases మీకు మరీ అర్థం కాకపోతే ఇంత పెద్ద స్ట్రెస్ చేయకండి, మళ్ళీ రివిజన్ అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానులే. ఓకే, take down the statement for the theorem. Let f of x, it is defined on 2 different curves ma. This is very important. మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. దీనికి జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏం లేదు. we define on closed interval a comma b such that
such that f of x such that f of x and g of x, f of x and g of x are continuous in closed interval a comma b. Second point, f of x and g of x are derivable or differentiable in open interval a comma b. Third point, ఇది ఒక్కటి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటదిరా. థర్డ్ పాయింట్ ఒక్కటి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటది, మస్ట్ అండ్ షుడ్. అది g dash of x should not be equal to 0. నేను చెప్తాను అది ఎందుకు అప్లికబుల్, రైట్? ఫర్ ఆల్ x belongs to a comma b. Okay, then there exists at least one point C belongs to open interval a comma b such that, చాలా సింపుల్ అమ్మా, ఇది తొందరగా అయిపోతుంది కూడా, ఏం లేదు క్వశ్చన్. such that f dash of c divided by g dash of c is equal to f of b minus f of a divided by g of b b minus of a. Okay, so this is the statement for the theorem. Learn the statement. We don't have any geometrical interpretation. ఇక్కడ థర్డ్ కండిషన్ చూడండి అమ్మా, థర్డ్ కండిషన్ చూడండి. g dash of x is not equal to 0 అంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు g dash of x 0 అయిందని కూడా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది. అందుకని ఈ కండిషన్ ఉండాలి, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. Can you tell me how this formula is reduced to Lagrange's? ఈ Cauchy's ది Lagrange's ఎప్పుడు మారుతుంది? Lagrange's ఫార్ములా ఏంటమ్మా? f of b minus f of a divided by b minus a. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎప్పుడు నీకు Cauchy's కాస్త మీన్ వాల్యూ థియరం కాస్త Lagrange's అవుతుంది? G of b is equal to b, g of a is equal to అంటే g of x is equal to x ఉన్నప్పుడు, రైట్? ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దట్. ఇఫ్ g of x is equal to x, then CMVT reduces to RMVT. RMVT కాదు, reduces to LMVT. Okay, and ఇదొక పాయింట్. When the Lagrange's reduces to Rolle's, when Lagrange's reduces to Rolle's mean value theorem, f of a equal to f of b. Right. Okay, if f of a is equal to f of b, then LMVT reduces to RMVT. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. Let us take one question. సింపుల్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం, టైం సరిపోదు, లేకపోతే మిగతావి రేపు చేద్దాం. సింపుల్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం అమ్మ. అసలు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారు? వెరిఫై సిఎంవిటి అంటారా, ఏమంటాడు వీడు? క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. వెరిఫై సిఎంవిటి ఫర్ Cauchy's లో మనకి ఎక్కువ అసలు ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ ఉంది, వెరిఫై. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్ ద ప్రాబ్లం. ఒక్కటే ప్రాబ్లం చేద్దాం. స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నోట్ ఈజ్ ఫర్ యూ.
వెరిఫై CMVT. దీంట్లో అప్లికేషన్స్ ఏం లేవు అమ్మా, అన్ని వెరిఫికేషన్సే. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, అప్లికేషన్స్ ఏం లేవు, అన్ని వెరిఫికేషన్సే. యూజేజ్ వెరిఫికేషన్ అన్ని ఒకటే. g of x is equal to x cube in interval 1, 2. Find C. Find C. Okay. Please take down the solution. Given f of x is equal to x square, g of x is equal to x cube in interval 1, 2. f of x and g of x are continuous functions for all x belongs to closed interval 1, 2, since they are polynomial functions. They are polynomial functions. Next, derivability. Shall I wipe off the statement of the theorem? Shall I wipe off the statement of the theorem? Yes, ma'am. Polynomial functions. Second bit, f dash of x is equal to 2x and g dash of x will be equal to 3x square, which exists for all x belongs to open interval 1, 2. Therefore, f of x and g of x are derivable functions, are derivable or differentiable functions in interval in x belongs to, for all x belongs to, derivable functions for all x belongs to 1, 2. Third point. What am I going to do? Also g dash of x, which is equal to 3x square, is not equal to 0. Kadama, నువ్వు ఏ వాల్యూ అయినా అజ్యూమ్ చేయి 1, 2 కి మధ్యలో, ఇది ఎప్పటికీ 0 అయితే ఉండదు. ఇది 0 తీసుకుంటే తప్ప, మనకి ఇంటర్వెల్ 0 ఉంటే తప్ప మనకి ఎక్కడ 0 అవ్వదు. సో థర్డ్ పాయింట్ ఆటోమేటిక్ గా సాటిస్ఫై అవుతుంది. For all x belongs to closed interval 1, 2. Okay, therefore by CMVT there exists C belongs to open interval 1, 2 such that put the formula f dash of C divided by g dash of C is equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a. So which will be equal to f dash of C ante 2x by 3x square is equal to f of b. F of b ante em vastundi, that is 4. f of 2 minus f of 1 divided by g of 2 minus g of 1. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? 4 minus 1 డివైడెడ్ బై 8 minus 1. 8 minus 1 అంటే 3/7 అంతేనారా? అవునా? C is 14/9. ఎంత అవుతుంది? C is equal to 14/9. 14/9. What is the value of this thing? 2 point something అమ్మా? కాదు, 1.50 అంటే 5 ma'am. 1.5 వస్తుంది. 1.55. 1.55. Okay, which belongs to 1, 2. Okay, therefore CMVT is verified. అంతేనమ్మా, అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇట్లనే ఫంక్షన్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి రౌండ్ అప్ చేసి అవి చేంజ్ చేస్తుంటాడు అంతే. ఇంకా ఇవి అన్ని ఇవే, దీంట్లో యూసేజ్లు ఏమీ లేవు, అన్ని ఒకటే మోడల్ క్వశ్చన్స్. The remaining questions we'll see tomorrow.
Tell me whether you have understood or not. Yes, ma'am. ఇది సింపుల్గా ఉంది కదా. ఆ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ మీకు అర్థం కావట్లేదు కానీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మళ్ళీ చూద్దాం, మంచి మూడు నొప్పి చూద్దాం. ఇవైతే ఇంతేనమ్మా, ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత డిరైవబిలిటీ, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు షో మోస్ట్లీ చెక్ చేసుకోవాలిరా. ఇది సపోజ్ ఈ ఇంటర్వెల్ ఇక్కడ ఇది సపోజ్ డెరివేటివ్ g డాష్ ఆఫ్ x 0 అయిందనుకో, ఇక ఆపేయాలి, ఇంకా ఫర్దర్ వెళ్ళొద్దు. ఓకే, ఆ మూడు కండిషన్స్ లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోయినా ఫర్దర్ వెళ్ళకూడదు. రైట్, సాటిస్ఫై అయిందంటే ఫర్దర్ వెళ్ళి సి వాల్యూ కనుక్కొని యూ హావ్ టు క్లెయిమ్ దట్ సి లైస్ బిట్వీన్ 1, 2. ఓకే, షల్ ఐ వైప్ ఆఫ్ ద బోర్డ్? Shall I wipe it off? Yes, ma'am. Okay. Thank you all children. Tomorrow we'll see some more problems on this. Thank you. Ma'am, Ma'am, myself Q6, ma'am. I'm listening from Q7 because I have current issues. So can you take my attendance? okay, done.